Welcome to BSc Main Physics, final year, semester 6, paper 3, classical and modern optics topic. And this is class number 45A, derivation of Einstein's coefficients relating laser, derivation of Einstein coefficients from laser mechanism. So what are Einstein's coefficients? We can see the derivation. Relation between spontaneous and stimulated emission probability. Einstein's equations or Einstein's coefficients are related to relation between spontaneous and stimulated emission probability. അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐൻസ്റ്റീൻസ് കോയഫിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ അവ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചില ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ഈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേസർ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. യു സി ദ റേറ്റ് ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ to the lower energy level is given by the rate of spontaneous emission to the lower level is given by, when we take a substance which produce laser, there are the ground state and the excited state. Excited state is metastable state. If there are more atoms in the metastable state, the medium will produce laser. If the lifetime of atoms in the metastable state is higher, the medium is capable of producing a laser. അപ്പോൾ ഒരു ലേസർ മീഡിയത്തിനകത്ത് ഈ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ലെവലാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അവിടെ മെജോറിറ്റി ആറ്റംസ് കാണും. പിന്നെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് കാണും. അവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആറ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം, അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം അവിടെ നമുക്ക് ഹൈ ആക്കി എടുക്കുക. അത്ര മീഡിയമാണ് ലേസർ തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ദ റേറ്റ് ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ, എക്സൈറ്റഡിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ആറ്റം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്, ആറ്റത്തിന് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ. ദ റേറ്റ് ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ ടു ദി ലോവർ എനർജി ലെവൽ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ N2A21, where A21 is the Einstein coefficient of spontaneous emission from state 2 to state 1, and N2 is the atomic density, that is number of atoms per unit volume. The rate of stimulated emission would be given by N2B21 U nu, equation number 2, B21 U nu, where B21 is the another Einstein's coefficient and U nu is the energy density. U nu is the energy density, energy per unit volume. Therefore, total probability for an atom in state 2 to drop to level 1 is N2P21. This total probability N2P21 is equal to N2A21 plus N2B21 U nu, equation number 3. At thermal equilibrium, the number of upward transitions must be equal to the number of downward transitions. At thermal equilibrium, the number of upward transitions is equal to number of downward transitions. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ, ഒരു എക്സൈറ്റഡ് ലെവൽ. ഇപ്പം മേപ്പോട്ട് ആറ്റംസ് പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ അപ്വേർഡ് ട്രാൻസിഷൻ, താഴോട്ട് ആറ്റംസ് വീഴുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡൗൺവേർഡ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയും. രണ്ട് കേസിലും ഫോട്ടോൺ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എമിഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. Thus, we may write at thermal equilibrium the following equation: N1 B1 to U nu is equal to N2 A21 plus N2 B21 U nu. And you take the RHS term to left side and take the con factor out. U nu is equal to A21 by N1 by N2 B12 minus B21. That is above expression we can write in this manner. Einstein proved thermodynamically that the probability of absorption is equal to the probability of stimulated emission. Einstein proved that thermodynamical relations. Based on thermodynamical considerations, Einstein proved that the probability of absorption is equal to the probability of stimulated emission. That is V12 is equal to B21.
B21. V12 is B21. So in the place of V12 in the above equation, we can write a B21 and we write B21 and take one factor. U nu is equal to A21 by B21 into N1 minus N2 minus 1, equation number 4. And this is an important equation. And this equation we obtain in another manner. From Boltzmann's law, we have the following expression for the ratio of the populations of two levels at temperature T. From Boltzmann's law, we have the following expressions for the ratio of the populations of the levels at temperature T. That is N2 by N1 is e raised to minus E1 by kT by e raised to minus E2 by kT, where k is the Boltzmann's constant. From this, N1 by N2 is equal to, you take the denominator, the arches to numerator, that is e raised to E2 minus E1 by kT. And you know E2 minus E1 is h nu. E raised to h nu by kT. So N1 by N2 we can write as e raised to h nu by kT. And this value of N1 by N2 we put in equation number 4. Then we get a U nu is equal to A21 by B21 into 1 by e raised to h2 by kt minus 1, equation number 5. This is another important equation. Now, according to Planck's law, the energy density of radiation is Planck's law pragaram radiation energy density is U nu is equal to h 80 by h nu cubed by c cubed into 1 by e raised to h nu by kt minus 1, equation number 6. So equation number 6 is about U nu and equation number 5 is about U nu. So U nu, equation 5 and 6 can be equated, eliminating U nu. Then we get A21 by B21. A21 by B21 is equal to 8 pi h nu cubed by c cubed. This is Einstein's relation. It means that the probability of spontaneous emission increases rapidly with the energy difference between the two levels. It means that the probability of spontaneous emission increases rapidly with the energy difference between the two levels. And this is the final equation. This is the final Einstein's equation. Final Einstein's equation. B12 is B21 is another Einstein's equation. So that is all with the Einstein's equation. This equation number 5 is very important. Not to 5, equation below 6. Compare 5 and 6. This is Einstein's main equation. And there is a problem relating this. Calculate the temperature at which spontaneous emission is equal to stimulated emission. Take a wavelength equal to 500 nanometer. Calculate the temperature at which spontaneous emission is equal to stimulated emission given wavelength is equal to 500 nanometer. ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് എമിഷന് തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് ലാംഡ 500 നാനോമീറ്റർ എന്ന് എടുക്കുക. എക്സ്പ്ലനേഷൻ. The temperature is calculated by the formula given below. The rate at which the spontaneous and stimulated emission occur in equilibrium at a temperature T is R is equal to A21 by B21 rho nu, that is U nu. U nu is equal to 1. The spontaneous emission rate is A21, which is independent of the external radiation. So A21 independent of radiation, and B21 is called Einstein's coefficient for stimulated emission. We choose the rho nu as the appropriate for
black body radiation field. Therefore, R we write as, you choose the value of rho nu. So R we write as R is equal to A21 by B21 rho nu is equal to e raised to h nu by kt minus 1. That is equal to 1. That is R value. The meaning is, here H is Planck's constant, C is speed of light, K is the Boltzmann's constant, and T temperature. Now solving it. അതായത് നമ്മൾ ഈ 1 റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി 2 എന്ന് കിട്ടും. ഇ റൈസ്ഡ് എച്ച് ടു ബൈ കെ ഈസ് 2. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ടി എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇ റൈസ്ഡ് എച്ച് ടു ബൈ കെ ടിയിൽ ടി എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കാണണം. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ 2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇ റൈസ്ഡ് എച്ച് ടു ബൈ കെ ടി ഈസിക്കൽ ടു ടേക്ക് ലോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ എച്ച് ടു ബൈ കെ ടി ലോഗ് ഇ ടു ബൈ സി എന്ന് വരും. എച്ച് ടു ബൈ കെ ടി ലോഗ് ഇ ടു ബൈ സി ഈക്വൽ ടു ലോഗ് 2 നാച്ചുറൽ ലോഗരിതാണ്. അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. എച്ച് ടു ബൈ കെ ടി ഈ സ്റ്റെപ്പ് എച്ച് ടു ബൈ കെ ടി ലോഗ് 2 നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം എല്ലാം നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം കാൽക്കുലേറ്റർ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആക്കിയാലും മതി. കോമൺ ആക്കുമ്പോൾ 2.303 ലോഗ് 2 ടു ദ ബേസ് 10 എന്ന് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ 2.303 ഇൻറ്റു 0.3010. എച്ച് നമുക്കറിയാം, ന്യൂ ഈസ് സി ബൈ ലാംഡ ഈസ് ഗിവൺ, ആൻഡ് കെ ഈസ് ഓൾസോ വി നോ 1.38 ഇൻറ്റു 10⁻⁻23. Substitute all the values, and then we get the temperature as T is equal to 41562 Kelvin. വലിയ ടെമ്പറേച്ചറാണ് 41562 Kelvin. Hence temperature, the rate of spontaneous emission and stimulated emission are equal is 41562 Kelvin. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ആ കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി ഇ റൈസ്ഡ് എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി ഈസിക്കൽ 2 എന്ന് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ലോഗിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ താഴെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ന്യൂ സി ബൈ ലാംഡ എന്ന് കൊടുക്കണം. എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം, 6.626 ഇൻറ്റു 10⁻⁻34. അങ്ങനെ എല്ലാ വാല്യൂവും കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. എത്രയാണ് ആൻസർ? ഇറ്റ് ഈസ് 41562 Kelvin. That is all with your 45th A class. Thank you very much.